I've wanted to do surgery. I have consulted with surgeons. I've tried everything. I'm just such a big card to do surgery. But one of the things that helped me was the juice. Because the juice, it literally resets your system. It curbs your cravings. So how does the juice work? How do we use it? So you do 4 juices per day. So you do 2 green and 2 red. Mu myaka gy'olukumu mu America waliwo boom ya gold exploration kwegamba bazuula gold mungi. Abantu bangi beeyiwa mu America okuva mu nsi ez'enjawulo nga banyonya opportunities. Kwegamba America has always been a land of opportunities. Abantu bano bava mu nsi ez'enjawulo including China. Waliwo Abachina abajja nga balina akazigo oba ka oil. Nga ka oil kano bakakoze mu skin y'omusota. Kwegamba yali snake oil. Abachina bano bakolanga mbirombe nga agenda n'alima kuva ku makya mpaka olw'eggulu agenda okudda owaka ng'ali mu bulumi obutagambika. Nga kye bakola beesiga ka oil kano. Nga ka oil kano surprisingly kajjawo pain. Kwegamba kaali kabakolera. Mu kaseera ako waliwo cowboy yabalaba nga bakakozesa n'ababuuza kakyako. Ne bamugamba kano okeesiiga pain n'egenda. Cowboy yali musajja mu America nga bamuyita Clark Stanley. Clark kye yakola n'ababuuza mu kajjawa. Ne bamunyumiza story yonna tukajja China tutta omusota ne tujjako skin ne tukamamu ka oil kano. Clark yali musajja mugezi naye ng'akooye okukola. Ng'agala kugaggawala kwegamba nga ayagala shortcut. Clark kye yakola n'abagamba mu njigiriza okukakola. N'ategeera nti wanawo ssente. Waliwo opportunity singa nsobola ozannya game yange bulungi. Jjukira Omuchina yalina omusota ogugwe nga guli China. Ng'emisota gino mu America toyinza gisangayo. Clark kye yakola ng'akoosa ekika ekirala rattlesnake. Ng'atandika okukama mu oil. Ng'atandika okutambula ng'agamba abantu nnyina ka snake oil akawonya. Kye yategeera nti Abachina bano babasosola. Abamerika baali tebaagala Abachina bano kubanga bali bazze mu nsi yaabwe okufuna emirimu gyabwe. Nga babalaba bubi. Clark Stanley kye yakola ne yeeyawula ku Bachina. N'agamba nzudde akalagala kano nkajja mu musota kawonya. Fast forward mu late 1800s waliwo event eno ng'eriko abanene. Omu ku banene abaaliko ye musajja gwe bayita Tesla kwegamba gwali mukolo gwa maanyi. Clark Stanley n'ateekawo kasitoolu ke oba omudaala gwe. N'atandika okugamba nyina akalagala kano kawonya ebintu bingi. Nyina akalagala kano kasobola okuwonya obulema kwegamba yakalanga nga magic drug. In actual sense, snake oil wa Clark yali takola. Nkujjukiza yamujja mu musota mulala. Yesu w'Abachina yali asobola okuwonya obulumi. Owa Clark kaali ka scam. Fast forward emyaka giyitawo afuna akasente kangi bamugwamu. Eventually bamu exposinga nti ebintu by'atunda byali tebikola. Ye origin ya term snake oil salesman kwegamba omuntu akuguza empewo. Mu kaseera kano tulaba abantu ab'enjawulo mu ggwanga nga bavaayo okukuguza juice oba herbal medicine nga bakugamba nti juice ono agenda kuyamba okuluzinga weight naye nga tebakunnyonnyola agenda kikola atya. Mu video ya leero tugenda kuona ku story emu gye ndowooza in my opinion bali kuguza snake oil. Katandike video. And so one of the things that has helped me, a lot of people think that the juice is the only thing I've done because it's what I'm promoting. But it's not the only thing. I've done... Those that know you know it's not the only thing you've done. We've seen you with your walks and I have done yoga and... the most. That's why I was saying that Martha will update you from when she wakes up and when she gets paid. Kansoke mpozinge wano. Gwandaba nga tumanyi kigenda mu maaso. Martha K is an influencer. Gye buvuddeko yabadde ku podcast emu n'atubulira story ye engeri gye yaluzingamu weight kwegamba she's put in the work. Akoze omulimu gwa maanyi. If you look at her, she looks amazing. She is a beautiful woman, alabika bulungi nnyo. Mweno video nga wentera okubagamba siri mu kulumba muntu kwegamba I'm raising questions. Ebibuuzo bye nafunye nga mpuliriza podcast eno. Mbadde mu gym, it was going well. Nga information Martha gy'atuwa ya mugaso nnyo kwegamba eyamba omuntu yenna ali ku journey ng'oyagala kuluzinga weight I can recommend her advice. Naye mulimu ebintu ebimu oba sections ezimu nga I don't agree with her. Ye purpose yeno video to raise questions. Kwegamba aina watuuse
ng'alina ka juice k'atunda ng'alina ka juice k'ali mu kumarketinga kwegamba nga gamba gula ka juice kano kajja kuyamba olosing weight awo nfunye questions ez'enjawulo. I've done so much. My sisters keep saying that, I've wanted to do surgery. I have consulted with surgeons. I've tried everything. I'm just such a big card to do surgery. But one of the things that helped me was the juice. Waliwo comments ensomye nga mpreparinga video eno ng'abantu baccusinga Martha okukola surgery. Omuntu yenna ng'ondabidde akaseera I'm a big advocate of someone doing surgeries. W'oba olowooza egenda kukuyamba ng'osooja affordinga well and good genda ogikole. Tetulina kustigmatizing abantu because basobola okwaffordinga okukola ekintu. There are different options of losing weight. Mu kaseera kano 2025 waliwo options impitirivu amalagala mangi agasobola okuyamba okuluzinga weight. Problem yeeno singa omuntu akozesa those other ways ogenze okoze surgery ogenze okozeseza eddagala ery'enjawulo ebintu nga Ozempic ebintu nga Mojara sigamba nti Martha byakozesa sina bukakafu bwo naye nkuwa example singa omuntu omu agenda nakozesa shortcut ezo then olumala najja naguza juice nagamba nti na losing weight because of using this juice. Ebintu bino tubirabye mulimu kambayite ba influencers mu Uganda nga bali ku ddagala nga bakola surgery olumala nga jaguza tea nga gamba ono tea yanyamba okulosing weight kwegamba they are taking advantage of desperate people. Omuntu waba muneneko mu size obanga againinze weight waliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki abantu bagaininga weight eyo abamu biri medical bala mmere kwegamba the desperate bagezaako okushedinga weight eyo okugijjako so they can do anything. Wojjango baguza snake oil you take advantage of them. Kyendowooza gye kigenda mu maaso wano nti Martha K went on a journey na losing weight so aina added advantage eyo kwegamba aina unfair advantage yagamba nakikola I'm a living example nanywa juice naakola. Now the big question is eyo weight omuntu aba agiluzinze because of the juice oba because of other things. Ye kennyini agamba yakola ebintu bingi ebyenjawulo. Ebintu ebyo nga singa obikuba mu tooki it explains why she lost the weight. Ne mu kaseera kano I'm surprised nti avaayo n'akuguza juice na affiliating a weight loss oyo gwe yafuna jane gye yaliko eri incredible. Yakola omulimu mulungi nnyo naye ate azze akugambye juice ono yannyambako. Yes nakola ebintu bingi ne juice yannyambako therefore nawe funa juice akuyambeko. The question is omuntu agenda ku losing weight because of this juice oba agenda ku losing weight because of these other things? Because the juice, it literally resets your system. It curbs your cravings. So how does the juice work? How do we use it? So you do 4 juices per day. So you do 2 green and 2 red. At 10 a.m., at 12 p.m., at 3 p.m., and at 7 p.m. I think babuuza ekibuuzo ekyomugaso nti juice ekola etya? What's the mechanism of action? Nti wenywa juice ono agenda kunnyamba atya? I'm a man of science, mbelivinga mu science. Nti options ziri endala ebintu ng'eddagala mechanism emanyikiddwa. Nti zigenda suppressing appetite yo olemu okulya, therefore you're going to starve, obeere mu calorie deficit. Osobola okulosing weight. Wogenda ku surgery n'ofuna gastric sleeve ogenda ku absorbing emmere ntono, therefore you're going to lose weight. Mu kaseera kano babuuza Martha K nti juice akola atya? Juice ono agenda kunnyamba nti okulosing weight. She doesn't answer the question naye running straight nagamba engeri gy'ogenda omukozesa, how to use, without telling you how it works. Wano was the origin of all my questions. Wano unatandikidde okuquestioninga ne neebuuza ono snake oil, whereby mu kaseera kano it points to being snake oil. Mu kaseera kano kirabikanga juice ono atalina kyamaanyi kyakola kwegamba obanga anywedde amazzi obanga agenze n'akamula omucungwa oba omuyembe n'oguteeka mu glass n'osiiba olunaku lulamba n'onywa eccupa 4 eza juice ono oba ez'omuyembe gw'okamudde kwegamba for rehydration, naye nga tewali clear mechanism of action how this juice is going to control your weight. So you do 4 juices per day. So you do 2 green and 2 red. At 10 a.m., at 12 p.m.,
at 3 p.m. kyekituukawo enkola red 4 kyekituukawo enkola red 3 ne green emu. These are questions. Kwegamba omuntu waba avuddeyo okukuguza ekintu olina okwebuuza ebintu nga bino, especially nga ekintu kino bakugamba kigenda yamba mubiri gwo. Ask yourself these questions. No food, just water, juice, and herbal tea. For how long? And that's- yeah. For how long? For 3 days. That's it. For Every you to week? get... No, not every week. You can do it as your body requires, right? No, but you know what I've heard about fasting is that it resets your body. Yeah. Even prevents you from cancers. So Martha kugamba nti ogenda kunywa juice ono. On top of the juice togenda kulya mmere. That's why you lose the weight, because you're in a calorie deficit. Oba tolidde mmere, that's why you lose the weight. So kino kye bali mu kuguza, bali kuguza juice, bali kuguza mazzi for rehydration. Nti nstaviza olunaku lulamba nsibye olunaku lulamba siridde mmere. I'm replacing the food over the calories with water. That's why you lose the weight. To losing a weight because juice egenda kusuppressing appetite yo. Kyemmanyi waliyo omuntu nga maybe yagula juice ono nga ajja kujjamu comment agambe shaba olimba namunywa appetite negenda. Kye tuyita placebo effect. Nti singa nkugamba nti eddagala X liwonya omutwe naye ndikuwa ebiseera bingi nnyo because of placebo effect omutwe gujja genda. Science akola bw'atyo mu kaseera kano singa nguza juice ne ngamba nti juice ono agenda kusuppressing appetite yo, psychologically your brain will think this juice will work. Ajja kukola for some people, the placebo effect will work for some people, naye it's not sustainable. Tekigenda kukola forever. Or losing a weight because you're starving yourself. Sirwa kuba nti oyina magic drink, sirwa kuba nti oyina magic juice gy'ogenda okunywa mu nnaku 3 osuppressing appetite. No. You're losing the little weight you're losing because you're starving yourself. If there's an addition of juices, which I read from here, from Reset, that they are raw, I think that that's a good practice. It's honestly. 100% So what natural. happens How long? in between after the 3 days? How do I manage? So the whole point is to reset, right? Is to reset your system. Stop craving KFC. KFC. Sheila. To stop craving sweets. I recently had a client who told me that she only eats chocolate. Like, that's all she eats. The whole day? She doesn't eat food. Yeah. She just eats chocolate. She wakes up, she eats chocolate. During the day, she eats chocolate. So what the juice does is, because it's natural, it's literally fruits and vegetables, it removes that taste for sweets. How? These are questions I have. Bye bibuuzo bye nnyina. Juice ajjawa atya test oyo. Kwegamba bino bannayuganda bye baagala okuwulira. Nti oba ozze mu public ng'omarketinga juice, ntera okwogera ekintu kino nti if something comes out in public, tuli free okukikwestioninga. Because mu kaseera kano oli ku marketinga juice, nti juice ono agenda kusuppressinga test, agenda kucleansinga. Kwegamba agenda kunjoza. Agenda kunjoza nsobola okuluzinga weight. Agenda kukyusa atya test yange. Agenda kusuppressinga atya appetite yange. Kikuwa vibe ya snake oil. Nga we nagambye mu ntandikwa, Clark Stanley yalaba gap. Nakola snake oil owuwe. Nagamba nti ajjanjaba buli kimu. Naye ng'omubuuza snake oil naakola atya? Ajja kugamba ajja kuyamba pain. Mukana akaseera tulaba nga juice ono atuwa vibe za snake oil. And of course, because it's natural, it cleanses your system, cleanses the colon. You stop feeling bloated. You stop feeling heavy. You know that feeling of like you're full. Eh? So it's a laxative. Omuntu wagamba nti it cleanses your colon, kwegamba ekuyamba okufulumya obukyaafu. Eba laxative. So juice is a laxative, is an appetite suppressant. Mu kaseera ke kamu ekuyambako okujjuza olubuto. Ono snake oil. You actually lose weight. You sleep much better. Your sex drive improves. Your mood improves. You can concentrate more. It just helps the whole. But how do I manage? Because I could do my reset for 3 days and then I'm back to pork on Thursday. But why would you do that? That's now on you. No, because pork is nice. Yeah, because that's what I'm saying. I've decided to walk this journey with Martha, right? And that's why I was saying that
how do you help? Because I can get the juice. I will take it, God willing, and be consistent for the 3 days. Yeah. mu 2025 singa osobola okuzuula akalagala oba eddagala lyonna lyonna nga liyinza okuyamba omuntu n'aluzinga weight mu nnaku 3 ogenda kufuuka biliyoniya ojja kusinga Jeff Bezos ne Elon Musk sente. Singa osobola ozuula eddagala nga liyinza okukozinga drastic weight loss bwetyo mangu ddala nga liri nakyo si mpiso si surgery naye nga olina ky'onywa ogenda kufa obugagga. Do I think Martha K means well? Yes, she does. Lwakuba she's ill informed. Byayogerako ebimu tabitegeera. Kwegamba kino takikola nti ayagala kutuusaako obulabe, kisoboka okuba nga believinga nti Joyce waakola bw'ati. Naye nga in actual sense nga we nkugambye losing a weight because you're starving. Joyce talina clear mechanism of action naye nga mu kaseera kano afrontinze Joyce ono n'akugamba ajja kukuyamba okulosing a weight.